test in reproduction is part of the project Various Stages, Bedingte Bühnen, with 3 formats: an exhibition called Settings, a salon and a festival. The whole projects with the different formats and locations were done for the Kunsthaus Dresden and the MS2 of Museum Sztuki and the Manufaktura Mall. It builds connection to current practices of performing, staging and acting within the exhibition space. The formats interact thematically and sometimes even spatially with one another, and thus of course only enable various stages. In Dresden, the festival test run was developed in direct correspondence to the exhibition settings. Here, in Łódź, the thematic focus of the festival is mainly the museum's own history. As you might know, the building of MS2 is a former textile factory. In 2008, it has been changed into a museum. Some artists invited for the festival were thanks to the openness and generosity of the director of the Museum Sztuki, Jaroslav Suchan, and the engagement of the 3 curators of the house, Aleksandra Jach, Kasia Slobota and Magdalena Ziolowska, even able to perform in the current exhibition. These are the artist collectives like Discoteca Flaming Star and Ford. The artist Claudia Schütz, together with Hannes Bröker, as well as Igor Krenz. Most of them have already taken part in former formats. This continuation makes me especially happy, and I'm also grateful about the collaboration with Museum Sztuki and its team. In the next days and evenings we will have also the opportunity to see contributions by Wojciech Kosma and Physical Studio that test the durational and spatial borders of performances and exhibition spaces. I begin my performance. It is now a score, and I'm following in my own footsteps, step by step, detecting moments and things could not be named before. I am the background, I am the stage, I am the story, I am repetition. I am repetition. Powtarzam swój poprzedni performance. Teraz jest ścieżką, a ja podążam swoim śladem krok po kroku, odnajdując rzeczy i chwile, które poprzednim razem nie mogły zostać nazwane. Jestem tłem. Jestem sceną. Jestem historią. It was the heart. I say one is already plural. W kwietniu 1329 roku na przedmieściach Rzymu przyszło na świat Długocie. Sprawą natychmiast zainteresowali się przyrodnicy z Akademii Teil i Licei. Długocie stało się głównym tematem rozmów o ogrodach afrykańskich. Pierwszym pytaniem, które sobie postawiono, było, czy Długocie jest jednym zwierzęciem, czy też 2. Według medyków o indywidualności decydował mózg. Według Arystotelesa serce. Według mnie każda jednostka ma sobie liczbę nową. The movement of weight, the directionality of weight, the shape of weight. What surprised me when I started working or in my practice is to realize how much weight is part of the work and how more I try to deny it, how more heavier it is. So in my practice there was this idea or the notion that I have to start learning to accept the weight and the gravity, and when I mean weight I mean
personally, historically, but also the physical weight of carrying my own body, and also artistically there is this, for me, a sort of need along always to make a light work, or almost on the edge of entertainment, but I'm failing in it continuously. I'm always surprised how serious I am or how heavy I am. To come where I come from, simply, with my background, with my history. So for very long years I refused it, to acknowledge it, but what I find interesting, how you can transfer weight into lightness. I think weight have the possibility to be very graceful. I have a feeling that with light you get less grace moments than with weight. And I talk about it also politically. I have a feeling that emptying up the weight you have, it's a process of, there's a process that you can get into peace. So I talk also with nations. So bringing your weight, but yet working with this weight toward emptying up. There is something very contradiction in walking on two, I think, for human being, and this approaching elsewhere, this standing vertically. It's also very religious, of course, with Jesus and the whole idea of this horizontal and verticality. But I think it's really within us, this kind of cross thing, this appearing, wanting to go up. And Musiomi talk about it very nicely, about that actually when we walk, we often struggle not to fall, because we are the only animals, so to say, walk on two. But gravity continuously pushes us for falling. So living or existing as a human being, it's always fighting against verticality. W pracy nad koncepcją festiwalu ćwiczenia z reprodukcji niezwykle ważnym punktem odniesienia były dla nas idee Katarzyny Kobro. Jej koncepcja rzeźby zakładała otwarcie się na przestrzeń, organizację tej przestrzeni i ruchu w jej obszarze. Taniec najpowszechniej jest rozpoznawalny jako coś, co jest ułożone, jako coś, co ma kroki i figury. Natomiast według mnie istota leży w zupełnie innym miejscu. Dlatego uważam, że w improwizacji szybciej zobaczymy taniec niż w czymś, co jest przygotowane. No tu i teraz jest wtedy, jeżeli jesteśmy skupieni na tym, co w danym momencie się wydarza, to co słyszymy, to co widzimy, to co czujemy, czyli to, co odbieramy poprzez zmysły. I teraz umiejętność bycia w tym momencie tu i teraz jest w ogóle przyczynkiem i punktem wyjścia do improwizowania. Założeniem do spektaklu jest sześcian jako figura, w którą wpisany jest kształt naszego ciała. I to był punkt wyjścia do budowania ruchu. Następne miała stres. Wow. Finished, doctor? Yes. Muszę fotografię. Super. Stworzyliśmy tutaj taką nieformalną przestrzeń. Zapraszamy wszystkie osoby odwiedzające muzeum do przyłączania się do wspólnego gotowania. Ta sytuacja powoduje, że spotykamy się tutaj na zupełnie innych zasadach. Gotujemy z nieprzetworzonych, sezonowych warzyw, takich prostych produktów. Tworzymy tutaj taki rodzaj społeczności kuchennej, bo wszyscy
decydują razem o tym, w jakim to kierunku ma zmierzać. To nie jest jakby catering czy pokaz gotowania. Ja tylko daję pewne sugestie, ale jakby razem wszyscy uczestnicy współtworzą to, co gotujemy, wnoszą swoje idee. W teorii rzeźby w kompozycji czasoprzestrzennej w latach 30. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński uprawiali refleksję nad ruchem, jego znaczeniem i formą. Ich sposób myślenia był bardzo silnie związany z XIX-wieczną koncepcją pracy, produkcji i produktywnością, z mechaniką i racjonalizacją ruchu, w tym także ruchów ciała. Dziś jesteśmy w muzeum, lecz kilkadziesiąt dekad temu byliśmy w ogromnej fabryce, w której ciała poruszały się w sposób mechaniczny, systematyczny, podlegały konkretnemu upływowi czasu, jednostkom i miarom. Welcome. Bienvenidos. Willkommen. Witamy. Tonight, we want to share with you some thoughts on monsters. Okay, so that's the beginning. So now we have the first song. You. Io messo un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba, y solo vi un tren blindado. The backs of the performers that were collaborating with us, the skin of their backs being the carriers of text. So, skin as a surface to show the dependency that we have as artists with other artists and with our audience. Seinen gepannten Zug, feuernd aus allen Rohren, feuernd aus allen Rohren. So, trying to be aware of that dependency also at the emotional level. So there are texts that we always forget, but we want to sing in our performances. Ziemlich schwül Amsterdam wird die Nacht heute Nacht. Ohne das wäre es nie, wird ein Seemann gemacht. Heute Nacht Amsterdam haben Seeleute schon sehr viel Fischfäden am Hemd nach der dritten Portion. Ja, und wenn ein Gebiss einen Heilbock zerreißt, denkt der Junge nur dran, dass ein Mädchen ihn beißt. Alles frisst wie im Zorn, alles riecht hier nach Fisch und ein doppelter Korn sickert über den Tisch und sie gehen. My word would be nevertheless, as a word that was in general, I guess, important for all our performative or artistic practice, since it is a kind of a crucial term that helps to go beyond your rationality, beyond your motivation as an artist. Like, although I could have millions of arguments why it is not really a great idea to work within the commercial art industry, nevertheless I want to have access to that space. Nevertheless, I do not have an answer how to create another economic or political system where we live in. Nevertheless, I need and want to criticize and trust in my artistic form that knows much more than I do myself to give us a way to go. So just these two examples. But this is a kind of a key term, I guess, to go beyond my mini self.